dynamic programming গুলো দেখে এসেছি। So from that part we'll move to graph algorithms. So graph searching techniques and topological sorting. I believe তোমরা BFS DFS basically দেখে এসছো, right? DS1 এ। So graph searching আমরা BFS DFS probably তোমরা iterative method দেখে এসছো না? Alright, so আমরা আজকে যদি সেটা কভার হয়ে থাকে আমরা রিভিউ দিচ্ছি একটা। স্যার আমাদের মিডিয়েট সিলেবাস কতটুকু স্যার ডাইনামিক প্রোগ্রামিং? এই আজকে যতটুকু এটুকু। Yes. So searching on a graph, what does it say? We are given a graph G with a set of vertices and a set of edges. It can be a directed or undirected graph. The goal is to methodically explore every vertex and every edge. At the end of the process, we build a tree on the graph. So what we do eventually for searching, we pick a vertex, which becomes a root afterwards, and we choose certain edges to produce a tree. And in some cases, yes, sir. Okay. So in some cases, we might also come up with a forest. Forest মানে কি? অনেকগুলো tree, right? এখানে এটা tree 1, 2, 3. Is this a tree? No sir, কোনো লিফ নেই। Is this a graph? স্যার জি স্যার, একটা নোট একটাই ভার্টেক্স। So we may end up with a forest. It depends on the type of graph we are working on. So there are two standard searching techniques, DFS and BFS. Right? So a application, peer-to-peer networks, web browsers, Facebook friend finding, searching, recommendation of connections in linking, graph searching in different methodologies are like that. Games like chess, tic-tac-toe online. So BFS, explore a graph and turn it into a tree. And we explore one vertex at a time. So what we do is we expand the frontier. So we have graph. আমরা যদি এটাকে লেভেল বলি, so this is level 1, then level 2, then level 3, level 4, and so on. So pick a source vertex to be the root and find or discover its children, then their children, etc. So আমাদের এটা যদি root হয়, then children and grandchildren, and so on. So we have coloring option to guide the algorithm. Initially, all the vertices are white, which means they are not discovered. So all vertices start out white. Then that vertex or those vertices can have a second type of status where they are discovered but not fully explored. Discovered মানে এই যে আমরা বলছি
রুট থেকে তার চাইল্ডে যাও, চাইল্ড থেকে তার চাইল্ডে যাও। সো এই যে চাইল্ডে যাওয়া হলো এটুকু পর্যন্ত হচ্ছে এই চাইল্ডগুলোর কালার হোয়াইট থেকে গ্রে হচ্ছে। They may be adjacent to white vertices and they are just discovered, not fully explored. Fully explored আমরা কখন বলবো, যখন আমরা এগুলোকে ব্ল্যাক ভার্টেক্স বলছি। ব্ল্যাক ভার্টেক্স কখন হচ্ছে, they are discovered and fully explored. That means they are adjacent only to black and gray vertices. And আমরা এই যে বলছিলাম so আমরা যখন এই রুট থেকে এই চিলড্রেন এ লেভেলে আসছি তখন পর্যন্ত দিস চিলড্রেন they are gray, and when we have found all the children of these children, okay, so C1, C2 believe. At that point, we have fully explored C1. Then C1 becomes black. So, আমরা adjacency list করে আসছি is the easiest way to explore. So, what do we do? We use a queue. Right. Data structure queue করে আসছি. We have two parameters, graph and the source node S, or BFS, so initialize the vertices. So you have the source node, right? যেটাকে আমরা পরে root বলছি। So Q, and it is initialized to S. So while Q is not empty, we remove top of Q. So এটাকে যদি আমরা U বলি তাহলে U এর adjacency লিস্টে যে ভার্টেক্স গুলো আছে, if V is in the adjacency list of U, then if the color of V is white, we make it gray. And make the distance of V to U plus 1. তার মানে আমরা হচ্ছি যে নোডটাকে নিয়ে কাজ করছি, যে লেভেলে, তার লেভেল থেকে নেক্সট লেভেলে যাচ্ছি, হোয়াইট থেকে গ্রে। আচ্ছা, দেন মেক ইউ as the parent of V. U becomes the parent of V. এটুকু করার পর V is gray and NQ it. NQ V Q. So when we are done with all the adjacent nodes of U in the adjacency matrix, then adjacency list, then we come out of the loop and we make U black, which means U has been fully explored. Here is an example. সরি সরি এখানে জি। এনকিউ ব্যাপারটা স্যার বুঝি নাই স্যার, আরেকবার বলবেন। NQ আমরা যে কিউ অপারেশন, কিউ থেকে যে প্রথমে যে রিমুভ টপ করছি, রাইট? তো আমাদের একটা কিউ আছে, এই কিউতে ইনিশিয়ালি আমাদের এই যে এস, রাইট? এটাকে আমরা বলছি ইউ। আমরা তো টিপিক্যালি ইউ ভি বলে এক্সপ্রেস করি, সো দিস ইজ ইউ। দেন এই ইউটাকে আমরা এক্সপ্লোর করছি, এক্সপ্লোর করার পর যে ভি পেলাম এই ইউ এর অ্যাডজেসেন্ট নোড বা যে সকল ভি পেলাম সেগুলোকে আমরা একটা একটা করে কিউতে নিয়ে আসবো। লেটস সে V1, দেন আরেকটা হয়তো বা এরকম অ্যাডজেসেন্ট নোড আছে V2, কিউতে নিয়ে আসবো।
লাস্টে স্যার একটা ডিকিউ করার দরকার ছিল না স্যার? এই যে দেখো, এটা এখান থেকে শুরু হয়ে এই যে ফর লুপটা শেষ হলো, দেন এই while লুপটা। So you go there again, you'll have remaining vertices in the queue. Then remove top again. ঠিক আছে না? ডিকিউটাকে কি স্যার রিমুভ টপ বলেছে? হ্যাঁ। ওকে স্যার। Okay, so আমরা এটা দেখলে clear হবে। We are given this graph, and initially their distance, all the এই যে distance বলছি u থেকে distance মানে source থেকে distance, এগুলো আমি জানি না কোনো কিছু। And we are asked to start from s. So initially s থেকে s distance is 0, and আমরা initialize the queue with s, right? Initializing with s. Then remove top, right? রিমুভ টপ করার পর আমরা বলছি যে সেই যেটাকে রিমুভ করা হলো তার অ্যাডজেসেন্ট লিস্টে কে কে আছে তাদেরকে গ্রে করো, গ্রে করে তাদেরকে এনকিউ করো। সো উই আর ডুইং দিস। এস এর অ্যাডজেসেন্ট হচ্ছে আর ডাব্লিউ, রাইট? তো রিমুভ টপ, রিমুভ এস, আর এন্ড ডাব্লিউ কে নিয়ে আসো। R and W become gray, and their distance from S is initially S and D 0, so 0 plus 1, 1, first degree, right? And S becomes black. S has been fully discovered, fully explored. ঠিক আছে এটুকু? জি স্যার। Now what we do is we look at the queue. Queue তে কে কে আছে? Queue তে তো W আছে, R আছে। So we take Q to FIFO, right? Remove top. So remove top এখন কি হবে? W. If we remove W, right? Remove top W, then we look at the adjacent nodes. T and X, they are the adjacent nodes of W. And then we see whether they are already gray or not. If they are white, make them gray and assign a distance value. Right? Then this Tx will be enqueued. Right? এখানে T আসবে, এখানে X আসবে, or X T চলে যাবে। তো দেখো এখান থেকে we have removed top W, W আর এখানে নাই Q তে, then W থেকে তার adjacent list এ Tx এই দুজন আছে, they were white, so we make them gray, assign distance
1 plus 1, 2, and enqueue them, right? EX কে enqueue করা হলো, and W is now fully explored. W becomes black. Then we look into the queue again. Queue, the next element is R. Here is R. R এর adjacency list কে আছে? হ্যাঁ আছে। V আছে। V is white? Yes, V is white. Then do the same thing, right? Now what do we do? We have 3 gray nodes. V, T, X. এখন কি হবে? টি কে বের করব। T কে বের করব, right? So আমার Q তে যে আছে, remove top. So remove top T. এখন দেখো, if T looks into its adjacent nodes, কে আছে T এর adjacent node? The এক্স আর WR1. ডাব্লিউ। U, X, W. তিনটা, তাই না? জি স্যার। But what we need to look at is whether হোয়াইট আছে কিনা। any of the nodes is white. Only U is white. X is gray, W is black, only U is white. So we take U. ঠিক আছে না এটুকু? জি স্যার। And then আমাদের Q থেকে কে আছে? X আছে। X থেকে similarly X থেকে হচ্ছে W, T, Y তে যাওয়া যায়। T is black, W is black, only Y is white. We go to Y. এখন Q তে এসে দেখি কে আছে। Remove top W, sorry V. V তে গিয়ে দেখবো, is there anyone at the adjacent list? Adjacent node V এর আছে R is black, nobody is white. So আমরা ওই চেকিংটাই করলাম, ভিতরে আর ঢুকলাম, রাইট? মেক ইট ব্ল্যাক। Then U এর adjacent node T আছে, Y আছে, no one is white. So make U black. And lastly, make Y black. The Q becomes empty. ঠিক আছে? জি স্যার। And then these red edges, they form the tree edges. এটাতে আমরা tree, there is no cycle. So what is the okay complexity এখানে যাওয়ার আগে and the representation আমরা বলছিলাম যে each level, right? So আমরা যদি A হয় start node, then আমাদের level 1, right? Then the level 2 is level 2, then এখান থেকে edge কারা কারা আছে, right? We have level 3, yes, and so on. So finally we complete exploring the graph. So every time we are going to the children, right? Children of the nodes, children of the nodes, children of the nodes, and so on. So here's the code again, যেটা বলছিলাম, initialize, and then when not empty, we keep removing from the top of Q, DQ যেটা, and then look at the adjacent nodes. If white, make them gray.
and n-cubic. So runtime. So we need to work with every vertex. Initialize vertices, touch every vertex. So we have a set of vertices V. Runtime is linear to the number of vertices. And then for every vertex, এখানে we check the adjacent list. So adjacent list ওখানে যে কটা edge আছে সে কটা edge নিয়ে আমাদের কাছে, right? যে কটা so you can have 0 edges, no nodes going disconnected from a particular node U, or you can have 1, 2, 3 multiple edges. So it depends on the number of edges, right? ভি ডট ই কেন হলো না স্যার? স্যার প্লাস কেন হলো? ও কোথায়? এখানে স্যার রানিং টাইমে, টোটাল রানিং টাইম। হুম স্যার প্লাস কেন হলো স্যার? গুণ কেন হলো না? ওয়েল এখানে দেখো যে every vertex is done only once. এখন এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, সেটাকে এখানে amortized analysis বলতে একটা টার্ম আছে, যেখানে আমরা ভেরি ইনফর্মালি যেটা বলি যে একটা নোডের অপারেশন অনেকগুলো হতে পারে, একটা সময় গিয়ে অনেকগুলো অপারেশন হতে পারে, বাট উই ওয়ান্ট টু ইজ দ্য ওভারঅল অপারেশনস। কখনো কখনো দেখা যাবে যে কোনো নোডে কোনো অপারেশনই নাই। সো হোয়াট উই ডু ইজ উই টেক দ্যাট পার্ট, যেটা বেশিরভাগ সময় হয়ে থাকে প্রত্যেকটা নোড থেকে প্রত্যেকটা। দিস ইজ আ ভেরি unusual thing, right? So every node is having same number of edges, same degree. Now বেশিরভাগ সময় হয় না। So we try to relax. Overall operation এ কি হয়? তো ওভারঅল অপারেশনে আমরা কি করছি একটু যদি আমরা ফিরে আসি এখানে এক্সাম্পলটাতে, তাহলে সুবিধা হবে। দেখো, what we do is we always look for the white nodes, right? এই যে এখানে দেখো, এখন আমি যখন টি কে নোড, রাইট, আমি প্রত্যেকটা নোড নিয়ে কাজ করছি, সো ওখানে একটা আছে। এখন টি কে নিয়ে যখন কাজ করছি তখন আমাদের কি হচ্ছে আসলে? Are we working with this edge? No. Are we working with this edge? No. Because আমার কন্ডিশন কি আছে? ব্ল্যাক, গ্রে, এগুলো হবে না, শুধু হোয়াইট, রাইট? হ্যাঁ, জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আবার আমরা যখন এই এক্স নিয়ে কাজ করছি, সিমিলার থিং ইজ হ্যাপেন। এক্স এর আউট ডিগ্রি বা ডিগ্রি অনেকগুলো আছে, বাট উই আর ওয়ার্কিং উইথ ওয়াই অনলি বিকজ ওয়াই ইজ ওয়াই। So you see, আমরা most of the cases we are dealing with the remaining edges, right? আমরা যেসব এজ নিয়ে আগে কাজ করা হয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। আবার দেখো আরেকটু পিছনে যদি যাই, এখানে when we are exploring W, আমাদের কি আছে এখানে? দেখো W এর adjacent node XT দুইটা আছে, দুইটা white, so we are making both of these nodes gray,
রাইট? তার মানে আমরা এখানে দুইটা এজ নিয়ে কাজ করছি। However, we didn't work with this edge. W এর ডিগ্রি ছিল তিনটা, 3 ডিগ্রি থেকে 2টা ডিগ্রি নিয়ে কাজ করছি। And in rest of the cases, আমরা just only 1 degree নিয়ে কাজ করছি। At the end of the entire process, দেখো তুমি যদি শুধু W এর কথা চিন্তা করো, তখন হয়তো বা আসবে যে ওকে probably in the worst case we have n square, right? আমি W তে ঢুকলাম, তারপর W এর তিনটাই নিয়ে কাজ করলাম, দেন আরেকটাতে ঢুকলাম, আবার সেটা নিয়ে কাজ করলাম। সো we may end up with n square type of complexity concept, right? But when we're done with the entire process, what we can see is we have only considered the edges that were remaining to be explored, right? Following these nodes, white node এর corresponding edge যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা শুধু কাজ করছি, বাকিগুলোকে আমরা ধরছি না। রাইট? বুঝতে পারছি? That's why we are not having এই যে কি বলে যেন v times e। আমরা সবগুলো নোড নিয়ে কাজ করছি আর সবগুলো এজ নিয়ে কাজ করছি। তো তার মানে স্যার এখানে বি প্লাস ই নিয়ে ইটাই হচ্ছে একটা লিনিয়ার টাইম টেকনিক। b plus e যদি দুজনই সমান হয় দেন ইয়েস লিনিয়ার। এটা আলাদা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণত নাম্বার অফ ভার্টিসেস, নাম্বার অফ এজেস তো সমান হয় না। সো size of v, size of e, in most of the cases they are different. So keep it like this. ঠিক আছে? জি স্যার। Well, so BFS it gives us the shortest path distance. আমরা আচ্ছা সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ এগুলো যখন দেখবো তখন আমাদের BFS এর এগুলো আবার মাঝে মাঝে আসবে, শর্টেস্ট ডিসটেন্স কিভাবে হয়। অলরাইট, তো নেক্সট ইজ DFS। DFS এও আমাদের এই কালারিং স্কিম আছে, সেম থিং। সো DFS এ আমরা যেটা জানি we go deeper, right, until we reach the end. So we go deeper in the graph whenever possible, and then edges are explored out of the most recently discovered vertex, which is still unexplored edges. এই এক্সপ্লোরেশন এটার কনসেপ্ট, এই হোয়াইট গ্রে ব্ল্যাক এর কনসেপ্ট will remain the same. Right. So here is an it is not a code, it's an implementation. So we have a DFSG graph. For every vertex in the graph, we color it white. Then we assign a time, 0. Initially 0. For each vertex u, if u is white, then call DFS visit. What is DFS visit doing? What does it do? So ভিজিটটা কখন কল করা হচ্ছে ইউ এ? when u is white. So u is made gray, and আমরা যেটা করছি ইউকে একটা টাইম দিচ্ছি, ud uf, মানে আমরা এটাকে স্টার্ট টাইম ফিনিশ টাইম বলতে পারি, ডিসকভার টাইম ফিনিশ টাইম। ওকে কখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তারপর আমরা একটু পরে দেখি এই জিনিসটা কিভাবে আমাদের কাজে লাগে। তো টাইম দেওয়া হচ্ছে ইউকে। Then for each adjacent node of u,
if its color is white, V এর কালার যদি white হয়, call DFS visit V. Okay, so make them gray. So আমরা কি বলছি, adjacent node যে আছে তাকে DFS visit মানে গ্রে করে দাও, সব adjacent node গ্রে। So আমরা একটা করে যাচ্ছি। And then make the color of U, make it black, and assign a time, finish time, which means we started with U, we kept discovering its should say adjacent nodes, children. Right. And then when we are done calling DFS visits to these nodes, that we don't have anything to do with this node. So we started at time discover D, and we're done with the operations. We complete D. So we have finished it. So remember the operation, the process. আমরা এখানে যখন আসছি, এটা থেকে যদি আর কিছু যাওয়ার না থাকে কোথাও, তাহলে কিন্তু ওর কাজ শেষ। So this is a recursive task. এখানে ওর কাজ শেষ, এখানে ওকে আমি ব্ল্যাক করে দিব, মানে ব্ল্যাক করে দেওয়ার সাথে সাথে ওর একটা ফিনিশ টাইম পাওয়া যাবে, দেন go up, এর একটা ফিনিশ টাইম পাওয়া যাবে, দেন ফাইনালি we are done with U. ঠিক আছে না? জি স্যার। Well, for DFS also we have the same thing. We take a node, we in fact visit all the nodes, and we use the edges, set of edges we have. So here is an example. We have a source vertex. Okay, so source, okay, আমি একটা time দিলাম, discover time 1, it is gray, and we're trying to find the adjacent nodes. এখন এই adjacent node কে আছে? এখানে আসা যায়, এখানে যাওয়া যায়, এখানে যাওয়া যায়, তিনটা। So নিচেও তো যাওয়া যায় স্যার। হ্যাঁ, সরি, আবার বলবা? না স্যার, নিচে যাওয়া যায় না। এটুকুর পরে এখানে আর যাওয়া যায় না, এখান থেকে অনেক দূর যাওয়া যায়, এখানে আসা যায়, এখান থেকে আর যাওয়া যায় না। ওকে, সো এখন ধরো এটার নাম দিলাম আমরা এ, এটা বি, এটা সি, এটা ডি, জাস্ট টু ডিসকাস। আমরা দেখো এ থেকে বি তে এসছি, তাই না? কারণ এ তে যখন আমরা আছি, তার যখন আমি ওই যে ডিএফএস ভিজিট কল করছি, তখন তার অ্যাডজেসেন্ট নোড কে আছে? তার অ্যাডজেসেন্ট লিস্টে বি আছে, সি আছে, ডি আছে। Then you ask the question, why do you take B? Why not C? তাই না? জি স্যার। So this is up to you. এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে তুমি কাকে নেবে। একই কথা, যার কাছ থেকে যাবে। এটা বিএফএস এর জন্য কোন নোটকে আগে নেব, কোনটাকে পরে নেব, এটা তোমার উপর। সো আমরা এখানে এ থেকে বি নিচ্ছি। ওকে, তো বি ইজ গ্রে, দেন কল ডিএফএস ভিজিট অন বি। তাহলে বি আবার সেই দেখবে হোয়াইট আছে কিনা, বি এর হোয়াইট আছে এখানে, আমরা ই বলি, রাইট? বি ই, নাও ই থেকে আছে,
Any adjacent node of E with white color? হোয়াইট নাই স্যার। No, কোনো sir, white white not. nai. So at this moment we're calling DFS visit on E. তাহলে যদি ওর হোয়াইট না থাকে তাহলে তো ওই যে ওই লুপটাতে ঢুকছে না ডিএফএস ভিজিট করার জন্য হোয়াইটটাকে গ্রে করে করতে হবে, সেটা হচ্ছে না। সো উই আর অ্যাসাইনিং আ ফিনিশ টাইম। ফিনিশ টাইম হচ্ছে তাকে যে টাইমটা অ্যাসাইন করা হয়েছিল +1, লাস্ট যে টাইমটা সেটা +1। তো এখানে +1 করলে তাকে এক্সপ্লোর করা শেষ। দিস উইল বিকাম, দিস ই উইল বিকাম ব্ল্যাক। রাইট, তারপর হচ্ছে আমাদের এখন কি করব? This E came from B. Can we go anywhere from B? Yes, probably F. Yes, sir. এটার নাম দিলাম, ওইটার নাম দিয়েছিলাম আমরা D, রাইট? এটা ছিল D। তো D, B থেকে D তে যাওয়া যায়। That is still white. So explore D and try to find whether you can call DFS visit from D. আর কেউ নাই D এর সাথে adjacent list. E was there, but E is already black. So আমরা D কেও এক্সপ্লোর করা শেষ করে ফেললাম। Then we go back to B again. B এর আর হোয়াইট নোট কেউ নাই। We are done with B. Last যে টাইমটা ছিল +1, 7. Now we went back to A actually from B. এর adjacent list we find C. Then C থেকে DFS visit করলে আমি কাকে পাই? এটা ধরো যে দিলাম G। G is there. So G থেকে আর একটা ছিল এখানে আসা D. You cannot use this. Then finish. Right? G is finished. C is finished. Then A is also finished. We don't have anywhere to go for A. ঠিক আছে এটুকু? জি স্যার। Now what happens? We have J and K, 2 more nodes. এখানে কি করা যেতে পারে? তো জে থেকে আবার ডিএফএস কল করলে হবে J থেকে আবার DFS কল করা হয়। You can take K as well. So if it is J for example, তাহলে J স্টার্ট টাইম হচ্ছে আমার 13, right? লাস্ট যে টাইমটা ছিল সেটা +1, and then J থেকে আমার নেক্সট হোয়াইট হচ্ছে K only. Run DFS visit on K. Nobody's there, so finish K. Go back to J. Nobody's there. Finish J. So all these red edges they form a DFS tree. আমরা BFS একটা গ্রাফের উপর অ্যাপ্লাই করার পরে যে আউটপুট পাই সেটা হচ্ছে একটা BFS tree. Similarly, from DFS we get a TFS tree. আমরা তো স্যার ডিএফএস এ স্যার স্ট্যাক ইউজ করি স্যার। এখানে স্ট্যাক কি স্যার ইউজ করার দরকার হবে না স্যার এখন?
না, এটা একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে যে আমরা স্ট্যাক ইউজ না করে এই যে অ্যাডজেসেন্সি ম্যাট্রিক্স ইউজ করছো, অ্যাডজেসেন্সি নোড, যেটা দিয়ে তুমি ম্যানেজ করতে পারবে। ওকে স্যার। Okay, so now we can see that we end up with multiple type of edges once we are done with DFS. কি edge হতে পারে? It introduces an important distinction among edges, original graph. The first one is tree edge. Tree edge কোনগুলো? যেগুলো দিয়ে আমরা হোয়াইট ভার্টেক্স এনকাউন্টার করছি, যেটা আমার অরিজিনাল আউটপুট ডিএফএস ট্রিতে আসছে। So these red nodes, red edges, এদেরকে দিয়ে আমরা ট্রিটা পেয়েছি। So একটু যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবো যে the output is actually a forest, তাই না? আমরা বলেছিলাম যে A, B, C, D, E, then G, J, K এরকম নাম দিয়েছিলাম। So if we draw the tree, then কেমন হচ্ছে? A, B, C, G, B থেকে হচ্ছে E, D, and then we have J, K. তাই না? This is the output forest. So এই red edge যেগুলো সেগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা ট্রি পাচ্ছি। They are the tree edges. Next is back edge, from descendant to an ancestor. When we encounter gray vertex, কেমন? এখানে যাবেন যখন আমরা ট্রিতে এসেছিলাম, আমরা এটার নাম ছিল সম্ভবত এবি, সম্ভবত ই ছিল। যখন আমরা ইতে আসলাম, ইতে যখন আমরা ডিএফএস ভিজিট করছি, তখন ডিএফএস ভিজিট ই থেকে আমরা কি বলি যে ওকে ই থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়? ই থেকে শুধু এ তে যাওয়া যায়, and A is already gray, so we opted out A, right? আমাদের হোয়াইট ছাড়া উপায় নেই। সো এটা ব্যাক এজ, এবং এই ব্যাক এজ গুলো ডিটেক্ট করাটা ইম্পর্টেন্ট, এবং মেকিং শিওর যে আমরা ব্যাক এজ গুলোকে আবার ভুল করে আমাদের আউটপুট ফাইনাল যেটা আছে সেটা নিয়ে আসছি না। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ডিএফএস ট্রিতে আসছে না, কারণ ইফ ইট ওয়ার included in the DFS tree, then that tree was not there, right? We are getting a cycle. আমরা এক্সপ্লোর করতে যাচ্ছি, গ্রাফ ট্রাভার্স করতে যাচ্ছি, ভিজিট করতে যাচ্ছি, সার্চ করতে যাচ্ছি, এবং we don't want to have any cycle. So these packages will give us cycle. So এই প্যাকেজ গুলোকে আমাদের ডিটেক্ট করাটা ইম্পর্টেন্ট। So from descendant to ancestor, right? আমরা এই যে 1 2 3 ই কার থেকে এসেছিল, 2 থেকে এসেছে, 2 কার থেকে এসেছে, 1 থেকে এসেছে, এখান থেকে আসছে। So E is the descendant, A is the ancestor. So from descendant to ancestor, if there is an edge, that is back edge. Then we have forward edge, from ancestor to descendant. Okay, so it is not a tree edge. And typically this is from gray node to a black node. দেখি আমরা এখানে এই যে এই এজটা দেখো, ancestor to descendant, ancestor to descendant 5, এটা আসছিল 4 5, এখানে এসে পেশে এ থেকে শুরু হয়েছিল, রাইট? ancestor to descendant আছে ঠিকই, but that was not to a white node, right? It is explored. So এই নোডটার নাম আমরা দিয়েছিলাম বোধহয় D. So D was explored before
we completed A. দেখো A কিন্তু এখনো ফিনিশ টাইম পাইনি। দিস ইজ ফরওয়ার্ড এজ। ফরওয়ার্ড এজ যেটা হচ্ছে আমাদেরকে we probably didn't choose this edge at first. আমাদের তো যে এখানে দেওয়ার অপশন ছিল, B তে ছিল, C তে ছিল, D তে ছিল। We took B, we didn't take D. And then cross edge, যেগুলো হচ্ছে between tree or subtrees, from grain of area। এই যে এগুলো হচ্ছে আমাদের cross edge, right? আমাদের এটা একটা ফরেস্ট আউটকাম। তো এখান থেকে যেগুলো যাওয়া সেটা হচ্ছে আমাদের cross edge। So mainly আমাদের এই ট্রি এজ আর ব্যাক এজ গুলো হচ্ছে important. Tree edge will give us the entire DFS tree, and back edges help us to remove the loops. ঠিক আছে, ডিএফএস তাহলে ডিএফএস তোমরা আগে থেকেই জানো। Just revisiting DFS. সামনে যাবো? জি স্যার। অলরাইট, জি স্যার। তাহলে আমরা আরেকটা কম্পোনেন্ট দেখছি। আমরা অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ, সাইক্লিক গ্রাফ এগুলো বলছিলাম। তো ডাইরেক্টেড অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ DAG is a component, okay, type of graph. And directed acyclic graph DAG, these DAGs are typically used to represent the precedence among events. কোন কাজটা আগে হবে, কোন কাজটা পরে হবে। You see, a graph having direction without any cycle. Right? So on the left hand side, যে গ্রাফটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, this graph has more than one cycle. একটা সাইকেল আছে, এখানে একটা সাইকেল আছে, right? Probably we can find more cycles. Whereas on the right hand side, we don't have any cycle. This is a DAG. So if DFS of a directed graph yields no back edges, then the graph contains no cycle. Right? আমরা ডিএফএস এর যে এক্সাম্পলটা দেখছিলাম, এটা একটা ডিরেক্টেড গ্রাফ ছিল, এবং ডিএফএস ট্রি যেটা মানে যে আউটপুটটা আসলো সেখানে যদি কোনো প্যাকেজ না থাকে তাহলে the graph contains no cycles. আমরা এখানেও ডিএফএস অ্যাপ্লাই করতে পারি, এখানেও ডিএফএস অ্যাপ্লাই করতে পারি। তো এই লেফট হ্যান্ড সাইডে এখানে ডিএফএস অ্যাপ্লাই করলে আমরা কিছু প্যাকেজ পাবো। আমরা যেমন আমাদের এই গিভেন এক্সাম্পলটাতে প্যাকেজ পেয়েছিলাম। কিন্তু যদি কোনো প্যাকেজ না থাকে, দেন there is no cycle. এখানে অ্যাপ্লাই করার পর ডিএফএস দেখা যাবে কোনো প্যাকেজ। So this tree had no cycles. Acyclic graph. So what is a topological sort? We want to sort the nodes of a DAG. What does it say? Topological sorting is a linear ordering of all its vertices, such that if the graph G contains an edge from node U to V, then U will always appear before V in the ordering. আমরা একটা অর্ডারিং করছি, sorting করছি, কোনটার পরে কোনটা কোনটা কোনটা। So naturally, if there is a cycle in the graph, if the graph is cyclic, then no ordering is possible.
লিনিয়ার অর্ডারিং আমরা যদি বলি যে এই সবাই এক লাইনে দাও, লিনিয়ার অর্ডারিং। এখন এদের মধ্যে যদি কোথাও কোনো সাইকেল থেকে থাকতো, দেন কাকে কার আগে দিব, রাইট? প্রেসিডেন্স তো সম্ভব না। So if it is a directed graph and if it is a cycle, we had nothing to do. We could not actually decide who will come first. So যদি প্যাকেজ সে একই হবে, প্যাকেজ যদি থেকে থাকে দেন আমাদের তো সেটা সাইকেল লিখতে হবে। So cyclic graph we cannot have topological order. The topological sort of a graph can be viewed as an ordering of its vertices along a horizontal line so that all the directed edges go from left to right. We're going from left to right. Right? So we are sorting the nodes such that the edges go from left to right. So as we said earlier, that indicates precedence among events. And events are represented as the vertices of the graph. And edge from U to V means that event U has precedence over event V. U will happen before V. In the real world example, getting dressed up, course registration, তাই না? আমরা ওই যে বলা হয় না যে তোমরা কোর্স রেজিস্ট্রেশনে মেক শিওর যে তোমাদের কনফ্লিক্ট না হয়, এক্সাম একই সময় ধরে না পড়ে, সো ওইভাবে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করে। আমরা খাবার সময় একই রকম ঘটনা এরকম হয়। So tasks that have to be done to eat breakfast, for example. So you get a glass, you এখানে পানি নাও, জুস নাও, যেটাই নাও, একটা বোল নাও, সেখানে সিরিয়াল নাও, মিল্ক নাও, get spoon and eat. And of course, certain events must happen in a certain order. যেমন প্লেট না নিলে আমি বা বোল না নিলে সেখানে সিরিয়াল মিল্ক নিতে পারছি না। আবার কিছু ইভেন্ট may not be dependent on the rest of the events. For example, get bowl and get spoon. Doesn't matter, কোনো ডিপেন্ডেন্সি নাই। তো তুমি আগে স্পুন নিয়ে বসতে পারো, কিছু যায় আসে না। বা তুমি আগে গ্লাস নিয়ে সেখানে জুস নিতে পারো, গ্লাস নেওয়া, জুস না, আর বোলে হচ্ছে সিরিয়াল মিল্ক নেওয়া, ডিফারেন্ট ইফেক্টস, সেপারেট ইফেক্টস। সো যে তুমি ব্রেকফাস্ট করতে গেলে তোমার এই তিনটে ইভেন্টই দরকার আছে, কিন্তু গ্লাস নেওয়া, সেখানে জুস নেওয়া, স্পুন নেওয়া, ডিফারেন্ট ইফেক্টস। আবার ইন্টারনালি দেয়ার ইজ এ ডিপেন্ডেন্সি। তুমি গ্লাস ছাড়া জুস নিতে পারবে না, তুমি বোল ছাড়া মিল্ক নিতে পারবে না, সো অন। So you can have an order: glass, juice, then okay, then bowl, cereal, milk, then spoon, then eat. Eat always comes at last. So why acyclic? Going back to that question, why must directed graph by acyclic for the topological sort problem? Be acyclic for the topological sort problem. যেটা বলা হচ্ছিল no order events. You cannot order linearly those events. এই প্রেসিডেন্সের কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। সো ক্লাসিক এক্সাম্পল তোমাদের কোরম্যানের বইতে এক্সাম্পলটা দেয়া, ড্রেসিং আপ। ওকে, প্রফেসর বার্নস্টেড while getting dressed up, he needs to choose
exploding. So typically what happens in the graph A is each of these dresses, their events. কাকে কার আগে পড়বে, right? So of course Professor Bumstead is not a Superman, so pants, undershorts, যে সিকোয়েন্সে পড়া কথা সেখানে সেভাবে পড়তে হবে। আবার টাই পড়তে হবে, সো সে টাই পড়বে, টাইয়ের আগে শার্ট পড়তে হবে, আগে টাই পরে পরে শার্ট পড়তে হবে। And if you look carefully, some of the events are independent. যেমন socks, shoes. এটা এই শার্ট, টাই, জ্যাকেট কোনো অসুবিধা নেই, আগে সক্স, শুজ পড়তে পারো, শার্ট, টাই, জ্যাকেট পরা, বা ওয়াচ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট, রিস্ট ওয়াচ কোনো একটা পড়লেই হবে। So what we can see from here is we start with a node and run DFS. ওই যে DFS এর আমরা বলছিলাম যে we have a start time and finish time. This is an example where this timekeeping helps us. কি করছি দেখো, precedence of events আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে। So start time, start with shirt, so shirt, then tie, then jacket, 1 2 3. Jacket থেকে আর কোথাও এক্সপ্লোর করার নেই, so jacket becomes black. Finish time, tie থেকে কিছু করার নাই, finish time, then shirt. Shirt থেকে এখানে একটা আছে belt, right? So belt এখানে যদি যাওয়া হয়, belt, jacket. So এটা শেষ করার পর দেন শার্ট, সেম, তারপরে ওয়াচ এটা নেওয়া যেতে পারে, 9 10, দেন আন্ডারশর্টস, প্যান্টস। So finally socks and shoes. Now প্রেসিডেন্সটা কিভাবে হবে, আমাদের এখানে তো হিজিবিজি। So what we do is sort, topologically sort, order. We sort the events, the tasks, according to the finish time. So the task with highest finish time will be on the left, and we sort the tasks according to decreasing order of the finish time. So socks, highest finish time. Next highest is undershorts. Then next is pant, then shoes, then watch, then shirt, belt, tie, jacket. And if we look carefully, we have all the edges going from left to right, going from left to right, left to right. And what we can see from here is, if we look at the edges,
we can see that the linear ordering of vertices for edges u to v, the node u is happening before v. So, for example, is from pants we have an edge to belt. We have an edge to shoes. তার মানে হচ্ছে বেল্ট পরার আগে প্যান্ট পরতে হবে, শু পরার আগে প্যান্ট পরতে হবে, জ্যাকেট পরার আগে টাই পরা, জ্যাকেট পরার আগে ওদিকে বেল্ট পরে আসে। So these are the events taking precedence over the next event. So from left to right. ঠিক আছে, টপোলজিক্যাল সর্টটা তাহলে আমাদের একটা গ্রাফ যদি দেয়া থাকে, directed acyclic graph, then we run DFS on it first. Then, according to the finish time of the DFS, we sort the nodes from left to right, the decreasing order. So this is the typical algorithm. You call DFS G to compute the finish time for each vertex V. As each vertex is finished, insert it into a form of a linked list. So তোমার এখানে linked list একটা চলে আসবে। And finally, you return this linked list. So we can perform the topological sort also in V plus E. DFS আমাদের আছে V plus E, and then inserting onto the linked list, it takes a constant time. Any question? Topological sort বুঝে গেল? পারা যাবে? জি স্যার। এটা কি তোমরা DS1 এ করে আসছো? রাইট। জি স্যার, এটা মনে ফাইনাল পরীক্ষা আসছিল। তো এরকম একটা টপোলজিক্যাল সর্ট একটা গ্রাফ দেয়া থাকলে you can do it, right? So আমাদের এরকম ইভেন্ট ফ্রম লেফট টু রাইট এই যে গ্রাফ বি তে যেমন এরকমও দেখতে পারি। আবার এই একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে যেটা দেখছি এটারও যেমন ডিএফএস কল করে করে ফাইনালি আমরা যখন আসছি যে লিঙ্ক লিস্ট যেটা আমরা বলছিলাম যে লিঙ্ক লিস্টে এই টপোলজিক্যালি সর্টেড সর্টিংটা নোড এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে। হয়তো আজকের কন্টেন্ট খুব লাইট ওয়েট ছিল। we all know this DFS and topological sort. তাহলে তো আমাদের শেষ হয়ে গেল আজকে কন্টেন্ট। কোনো কোয়েরি আছে আজকের কন্টেন্ট নিয়ে? নো স্যার। অলরাইট, সো সাইকেল ডিটেকশন, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, একটা সাইকেল ডিটেকশন নিয়ে তাহলে আমরা করতে পারবো। সাইকেল ডিটেকশন হচ্ছে আমাদের সেই একটা ব্যাকেট যদি থাকে সেখানে খুঁজে দেখা সাইকেল আছে কিনা, ডিএফএস আমরা দিয়ে টপোলজিক্যাল সর্ট করা and ordering of tasks এটা খুঁজে বের করা, এই তো। রেকর্ডিংটা বন্ধ